this also, please. Yes, it's me. Good evening, everyone. On behalf of the Rotary Club of Chennai Legends, I'm honored to welcome you to the webinar on Uniting for a Polio-Free World, commemorating World Polio Day, which is tomorrow on October 24th. Today, we gather not only to recognize the progress we have made in the fight against polio, but also to reaffirm our commitment to achieving a polio-free world for future generations. As many of you know, Rotary International has been at the forefront of the global effort to eradicate polio for over 3 decades. Since the launch of the Polio Plus program in 1985, Rotary has mobilized millions of volunteers, raised billions of dollars, and partnered with organizations like the World Health Organization, UNICEF, and the Bill and Melinda Gates Foundation. Our relentless efforts have led to a 99.9% reduction in polio cases worldwide, but our mission is not yet complete. Today, we are privileged to hear from esteemed speakers who have dedicated their lives to public health and service. We will hear from Dr. Balamurali, President of Rotary Club of Chennai Legends, who will share insights on our local initiatives and the role that we all can play in ending polio. Dr. Vijayalakshmi, a senior consultant in infectious diseases, tropical and travel medicine at Kaveri Hospital, will provide us with an update on the current status of polio and the future. Lastly, we will hear from Dr. Olivannan, a past Rotary District Governor, who will discuss the role of Rotary and the importance of community involvement in our ongoing efforts. As we reflect on our journey, let us remember that the fight against polio requires collective action. We must unite Rotarians, healthcare professionals, and the community members to ensure that no child is ever paralyzed by this preventable disease again. Together, we can continue to raise awareness, advocate for vaccination, and support initiatives that reach the most vulnerable populations. Thank you for joining with us today. Let's work together for a brighter, polio-free future. Now, I would like to invite Dr. Balamurali to take the stage and share his thoughts. Please, Doctor. Sure. Thank you so much, Ragita. Um, can you see my slides? Yes. Okay, so tomorrow is International World Polio Day. It's October 24th. And Rotary has a very close connection with this mission of ending polio. So as president of Rotary Club of Chennai Legends, it's my pleasure to welcome you all to this webinar. And with me, we have very esteemed speakers in this field. And also we have another speaker who's a Rotarian who has worked for this cause and has his own experience. So what is polio? Most of you may think that it is some viral infection. Yes, it is. And it is something that causes paralysis and can cause potential fatal problems. So it's a virus that invades the nervous system, and it can cause total paralysis within a few hours to days. So anyone who has had polio, most of them are affected in children under the age of 5. And in my experience, I have seen lots of patients with polio, but they're all in their 60s and 70s and 50s. Very rarely we see, and we're going to come to that. Unfortunately, polio still threatens children in some parts of the world. Polio is incurable, but it is completely a vaccine preventable. That's where we are going to make a difference, and the journey is on, as Ragita had mentioned. So this journey of eradicating polio started off first in the Philippines, when a Rotary club started to immunize the children in Philippines. And then that became into an Rotary International project, and it launched its first pulse polio. And in 1988, when there's a landmark decision was taken between private and public, where the WHO and various other organizations came forward and became a global polio eradication initiative. So I'm sure that our speakers are going to talk about this, so I will not steal away their points. So the current status is we are 99.9% free of polio. From having 1,000 cases daily in the 1980s, which was devastating throughout the world, today we only have it in 2 countries. And that's also reducing. And there are more details, which I'm sure Dr. Lakshmi might cover. So the overview is that Rotary has contributed in a big way to eradicate polio, because Rotary has not only just people giving money, but Rotary has
a workforce. It has Rotarians who are dedicated, and they have been doing this day in and day out over the last 3 decades in trying to eradicate this. So more than 1.7 billion and countless volunteer hours to immunize more than 2.5 billion children in 122 countries has happened. And from government, non-governmental, various other organizations, another further 7.2 billion has been added. So this includes a very big global initiative which has joined together with UNICEF, WHO, Bill and Melinda Gates Foundation, various governments, including our Indian government. And the Rotary has mainly focused on two things. One is in advocacy, raising funds, and volunteers going around and distributing and giving the polio vaccination and creating awareness. So polio today, polio cases represent and remain one of the very small percentage, and that's because of many challenges that we have in both in Afghanistan and Pakistan. The challenges are tremendous, but I think if we are able to eradicate polio in a country like India, which is the most populated country in the world right now, I think our mission will succeed very soon. And Bill Gates has been one of the biggest supporters of this. For every dollar given by the Rotary Foundation, he added $2. So the initial fund was 50 million given by Rotary and 100 million given by the Bill and Melinda Gates Foundation. So that's the commitment that he has had into helping this. So more than 1 million Rotarians have been involved. Every year, hundreds of Rotarians still create this awareness. And local Rotary clubs play a role. And that is why we are here to create this awareness that the mission is not complete. The reason I say the mission is not complete, though there has not been a case of polio in India, it's not very far away. It's in Pakistan and Afghanistan. It can always enter our country, and it can be a disaster. So that is why the next decade is very important for us to continue this mission in order to fight against polio. So with that, I'm just going to show you this small video about how in India people had worked in order to eradicate polio. Being handicapped through polio is almost a death sentence. There is a high level of physical and mental stress. Not only working late hours, they're away from their family, their social networks. They travel thousands of miles. They just keep going and going. We can say for the last 1 year, we haven't had even a single case of polio. As long as there is polio anywhere in the world, India is also at risk. We need to continue. Each one of them is absolutely indispensable. Without their efforts, polio would not have been on the run from India. This hope, this optimism, this dedication, and this never say die attitude. Because they make a difference. That's why they're 1 in a million. So with that, let's hear from our special guests about how we're going to end polio and what are the difficulties that we face. So I'm just going to stop sharing. And yeah, Dr. Vijayalakshmi, you can now share your screen. Dr. Vijayalakshmi, you can start speaking. Let me just introduce your we can't see your screen. You're on mute.
Your mic is on mute. Yes, now if you can just go for a full screen. Am I able to see? Are you able to see the screen? Yeah, I'm able to see if you just make your PowerPoint full screen. Yeah, I just made it full screen. Or Now? start from the beginning if you go. Are you able to see it now? Can I make it full We screen? can see your screen, but it is not in full screen mode. I'll make it. Now? Yes. Yes. Okay, So- so it's a great pleasure for me to invite Dr. Vijay Lakshmi. Dr. Vijay Lakshmi is my colleague as well, and she is an brilliant person who has done her MBBS from Stanley, a post-graduation from CMC Vellore, Madras Medical College, and in the UK. And she's a very specialized person in tropical medicine and infectious disease. And lately, she's also a director of her own entrepreneurship journey into giving low-cost palliative care and oncology care. So she's an value resource in this field, and thank you very much for accepting to come here. And the stage is all yours. Thank you, Balamurli. Thanks for the kind words. Am I clearly audible? Yes, you're audible, but Yes, doctor. So let me We can start hear with you. a small. Shall I go ahead? Yeah. Let me start with a small story. Yes, please, doctor. On screen, you're seeing 4 women. This was taken during a get-together in 2015. We 4 close friends, as different as possible. A Burmese infectious disease doctor, a Buddhist, an African. Sorry to Colombian. interfere, doctor, but your slide is not moving. Slide has not moved. Is it moving now? Still the title slide. Still the title slide that we can see. It happened. Just 1 minute. Is it clear now? Is it moving? Not yet. Okay. Yes, now it is. Okay, but it's not full screen, right? Now we can see the era of the iron lung. It's not Okay, full but screen. is it full screen? And we can see the third slide now. Actually, when I make it full screen, Not full it's screen. not. I'll just check it again. Okay. Now is it moving? Second slide? Yes, Are we you can able to see the second slide now, but it's fine. Yeah. Yes, doctor. I think this would Sorry, work. not a apologies. Apologies for this inconvenience. So I'll start with a small story. So these are 4 friends, as different as possible, but all of us were in more or less the same age. A Burmese Buddhist infectious disease physician, an African Colombian public health person, me, an Indian Hindu infectious disease, and a Pakistani Muslim who's into OG and community medicine. We are all the same age, but there was one difference. My beautiful Burmese friend had polio when she was a child. Both her lower limbs are deformed. Her pelvis is deformed. We were all around 35 years. All others of us were married with children. She has successfully managed her career, but she can never have a child because her uterus bones were deformed. She has to use, if she has to walk long distances, she has to have a vehicle to go around. She cannot climb stairs for a long distance. Now, this is, I know, the story looks like, yes, something successful, but this could have been easily prevented. At 35, she could just finish infectious disease fellowship and she was doing an SR-ship where I was an established clinician. And I can tell you, she was far more brilliant than all of us. But this was an era where we had a lot of youngsters having polio. You take it 100 years back, this is how it used to be. When we didn't have solid ventilators, we had children on this iron lung. From there, we have traveled quite a bit. So if you take up from 1980s, the polio viruses numbers have come down. The paralytic polio has come down dramatically, and we hardly see paralytic polio now. So from 50,000 to 100,000,
So Balamurali was saying 1,000 per year. That was in 70s and 80s. It used to be even more than that. Now we hardly see any polio virus. What changed it? Basically, vaccination. Vaccination was introduced somewhere around 1950s, 55, 60. And then as the vaccination increased, the numbers started coming down. So apart from smallpox, this is the only infection where vaccination has been shown to almost lead to eradication of an infection and save as many lives as possible. So not just polio vaccination, you could see even before the uptake was good, you could see a lot of differences in Europe and America. That was because sanitation also improved. So basically, polio viral infection is a fecal-oral infection. That means the virus goes in through your mouth and then it enters through the bloodstream and causes problems. When it gets secreted through your motion, another person can get it. So when the sanitation is poor, contamination of water and food becomes much higher, spread of infection becomes much higher. So to control the polio, we need to have both aspects, a good vaccination rate and significant amount of improvement in sanitation hygiene, and of course, decreasing overcrowding. When you talk about polio, we generally divide into 4 phases. So before the 19th century, polio was in the endemic phase. So the virus was so prevalent that people had the infection, but the paralysis was not huge. Almost everybody had it. Somebody had paralysis, but it was not in huge number. Then came the epidemic phase, which was the early 20th century and late 19th century. There were people developing paralytic polio. A lot of children were dying. Post-vaccination, the numbers came down. And it used to be described as 3 phases. I'm adding the 3rd phase. Now, in the 21st century, we are there in the eradication phase. So what brought it? 2 things. There'll be a lot of questions about oral polio vaccine, injectable vaccine, which is better, which is less. But I would say this vaccination with both oral and injectable, both together is a reason for this kind of eradication. Because oral polio vaccine could be given easily and induce something called herd immunity. Let's say if 80% of the population got the vaccine, somehow immunity went up. People did stop getting polio virus. The wild virus is replaced. Yes? Your slides Again, the are slides are moving. The slides are not moving. If you go to the left-hand side and click each slide, on the left-hand side, you just keep clicking the slide. Yeah, you just keep clicking the slide on the left-hand side. I think I'll keep it this way. That's easier. Yeah, like that. Yes, perfect. Now it's moving. So I'll keep it this way. Let's not have it full screen. Okay. So polio infection, we were able to eradicate because we had 2 kinds of vaccines. Oral polio vaccine, which could be given to a lot of people. And then you could wrap it up with an injectable polio. The advantage of the live polio vaccine is that it produced something called as a herd immunity. Even when not the entire population was vaccinated, the wild virus was replaced by the vaccine virus, which decreased the chance of getting wild polio by herd immunity. So just some data. So you have to remember one thing. Polio, already Balamurali said the numbers have gone down. But as long as even a single child remains infected, every children in other countries are still at a risk of developing polio. Remember, if somebody has polio, there's 5 to 10% chance of death, and it can become a huge epidemic. And as Balamurali said, Rotary International started immunization efforts even before WHO started the Global Polio Eradication Initiative. Rotary was involved in 1988 only, Global Polio Eradication Initiative started. Now, from 1988 to now, the number of cases have decreased phenomenally. We have only 2 endemic countries, which is Pakistan and Afghanistan, which is close to us, so we are worried. And the other countries which has had an outbreak, which is settling down now. And these outbreaks are mostly with variant or vaccine-derived viruses. So now people are talking a lot about vaccine-induced polio. So what is vaccine-induced polio? When I talk about vaccination, you have the live vaccine and the killed vaccine. So when you say live vaccines are vaccine viruses which is capable of replicating. And in the process of replicating when it is live, it can also adapt. Like for example, we evolve. So with time, everybody wants to live. The virus also wants to live. It keeps on changing its code. When it keeps changing, if it acquires some kind of
neurotrophicity, or something called as some changes which can make it attack the nervous system. It can produce paralysis. So we divide into two aspects, and let's not go into detail unless somebody specifically wants to know. Let's not talk about it. There's two types, and both of them can be handled when we shift to injectable polio vaccine and when you're able to vaccinate the entire population. So we're talking about vaccination continuously, but still, why is the pause? When you all of us know by 2012-13, the numbers came down dramatically. India had a last active virus somewhere around 2011 or 12. Still, 2024, we have not eradicated. In 2012-13, we just had in 3 countries, Nigeria, Pakistan, Afghanistan. Nigeria came out, but still, it is not completely eradicated. We have several factors. One major thing is social factors, which have a major impact. For example, let's talk about the Nigerian situation. Nigeria has now kind of come out of wild virus. It only has vaccine virus now. Nigerian epidemic in early 2000s, kind of, we were all really worried it will spread to the entire continent. Initially, it started off with some kind of doubt that this vaccine will make people infertile, and it was introduced to control the Muslim population. Somebody raised it up, they didn't vaccinate the children, and the rates went up. And then a lot of efforts were put in to control this. The effect made of us very, really bad. So then it came down. So next, similar thing started off in Pakistan. Afghanistan situation was different. Post-war, the country never made up. So when we talk about vaccine uptake, socio-economic issues, population which is not accessible, marginalized, and 2 other factors are calamities, both natural and man-made calamity. The COVID virus epidemic, everybody was worried the pandemic could have a major effect on polio vaccination, but somehow we were able to cross that part off. So at this point of time, world has spent a lot of money. In fact, wherever there's wars, wherever there's going to be social issues, the governments have put in efforts, WHO has put in efforts, Rotary is putting in efforts, Bill and Melinda Gates Foundation is putting in efforts, several others are putting in efforts to control it. So even if there's going to be some areas which don't take it, there is very good surveillance system. They look into the number of plastic paralysis, number of childhood death. That's an extremely good, excellent mapping mechanism which picks up some kind of recrudescence anywhere. That's the reason we are able to map it. The reason we had outbreaks in these countries where even when the vaccine was not given, they had actually marked it. And we were able to pick up only when the paralysis came. During this wrap-up period, we have something called as repeat vaccination. India is in that wrap-up period. Now you have certain times where you give 2 vaccines a month apart. This is just to ensure the immunity is maintained for some time. And then we move to an injectable vaccine, then sort it off. So surveillance is helping us in a long way. Then comes things like this, the Gaza Strip. Now a war is going on in Ukraine. War is going on in the Gaza areas. Obviously, when a war is going on, again, vaccination efforts are going to go down. So WHO is looking into it. Vaccination is given. Wrapping up is being done. But still, when there is natural and man-made calamities, vaccination going down, both wild virus and vaccine virus coming up, there's always a chance of recrudescence. Remember, vaccine virus-induced polio doesn't spread from one person to another. So the chance of somebody becoming sick en masse goes down. But wild virus is different. When a wild virus produces an epidemic, the risk of sharing and people developing a major problem and multiple children developing is very high. Imagine a place like Gaza Strip, this kind of hygiene facility. One child deficit. Obviously, hygiene is bad. Every child in that area is exposed. If they are not vaccinated, it will cause a big outbreak. And from that outbreak, it can reach out to the entire world easily. So finally, we are talking about children dying. We are talking about what is the economy around it. As of now, it is very clear we'll be saving around $40 to $50 billion if we eradicate polio. And not just that, we will ensure no child goes through this problem of lifelong paralysis. There are a lot of finer medical issues and things about polio. I've not, because it's a lot of non-medical groups haven't discussed. Any question, doubts, we can go in for a discussion. Thank you.
Thank you, Dr. Vijayalakshmi. That was very nice and overview. Um, Anybody in the audience has a question, or I can start with a question. Now, you said that the post polio vaccination causes infection. Is this for any specific of the 1, 2, and 3, or is it for the injectable or the oral? What are we doing about that? I'll try to make it simple. If it still sounds difficult, do ask me again. Yeah. So we have polio vaccine, we have 1, 2, 3, etc. Let's not go into detail. So what happened? Two's number went down, and so they started making 1 and 3 alone. So then wild virus came up. That's the reason they stopped making polio virus 2. I'll try to simplify it. When it is an oral polio, it enters into the gut, replicates in your gut, and passes in your stools. And as this number increases, wild virus gets suppressed. So the entire area gets replaced by the vaccine virus. Imagine somebody is immunosuppressed. Let's say I have a primary immunodeficiency state. I have something like a common variable immunodeficiency, or I've had a very bad pneumonia, let's say COVID pneumonia, admitted and come back. Let's assume a child with some other infection. The immunity will be low. At that time, this variant virus, if it has some neurovirulence, can produce a mild aseptic meningitis or a flaccid paralysis. That's what is vaccine virus induced neuroparalysis. But if the vaccine uptake is low, so you will have some amount of vaccine virus and the wild virus in the community. Both of it is passing through the stools, entering into the water body. There is a lot of mutation that can go around. So these vaccine virus can get neurotropism from the virulent virus. Then they start behaving like a virulent virus. That was the phase we had in 50s and 60s when the virus was introduced. Post 80s, it was more of vaccine virus. So if you have a place like Afghanistan or a Gaza Strip where the rates go down and the wild virus increases, then obviously, let's say 40%, 30% vaccination, there's a chance of these vaccine viruses become neurovirulent along with the wild virus. So vaccination may be ineffective. So what is the ideal situation? When the numbers go down, you have to move to injectable polio vaccine. But the problem with injectable value of polio vaccine, the cost is 100 times the oral polio. In countries like India, it's more than 100. It's almost 1,000 times the cost. This costs almost 1 or 2 rupees. It costs around 1,000 something. So that's where the trouble comes. Government cannot afford to give injectable vaccine now. But still we are safe because, as I said, vaccine-induced polio virus vaccine-induced polio, it doesn't spread from one child to another. The rates are very low. Let's say less than 1 per 100,000 children. So the numbers are really low. From you look at a social angle, it may not be a major burden. But ideally speaking, India should be moving to injectable at this point of time. Sure. And just one more last question before we call the next speaker. What is the surveillance mechanism in India? Like, for example, where do we report? There may be some doctors in this. So we have several ways of surveillance. Surveillance is not just by one method. For example, surveillance of acute flaccid paralysis, surveillance of vaccination, surveillance of child death. So there are multiple things which are collated together. So any child who's developing paralysis has to be reported to the government. So we have for example, Chennai Corporation, we are reporting on a daily basis. So that gets reported separately. When you have vaccination, each vial, the child has to be vaccinated. Then they monitor the next day. If the child doesn't come for vaccination, the healthcare worker goes the next day and ensures the vaccination is caught up. Let's say it's a remote area, some kind of a hillock in Nilgiri or somewhere. Somebody travels all the way and gives the vaccine. And again, somebody follows up to check it's happening. And this data is also correlated. Then children death, because you have to have a death certificate. So number of children dying, it is also correlated with that. So the surveillance is not from one mechanism, it's multiple things together. And the back end, lot of work happens with this. Sure. Thank you. Thank you so much for the elaborate explanation. Now it's my pleasure to invite my good friend, Rotarian Dr. Olivanan, popularly known as Oli to all of us. He's been an past district governor, and I'm sure during his period he has been actively involved in pulse polio project.
He's also a very popular publisher in Chennai, and he's a great orator. And it's my pleasure to welcome him to share his experience. Welcome, Oli. Hi. Good evening, my dear friend and the president of this wonderful club, Dr. Bala, Vijayalakshmi, and Ragita. Thank you very much. As Ragita requested me earlier, I would make this as bilingual, as many students are participating in this program. In fact, 1994, the year I joined Rotary, and one of the programs I, very eagerly attended, or even today remember, was the Pulse Immunization Program. Though the Pulse Immunization Program in India was started in 1995 nationally, in Tamil Nadu it was started earlier 1 year because of the excellent medical system we have in Tamil Nadu. பட் இங்கே தமிழ்நாட்டிலையும் வந்து அந்த இப்போ எப்படி வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து பல்ஸ் போலியோ கொடுக்கறது அப்படின்னு வரும்போது அங்கே வந்து ரோட்டரி பிளேட் அ வெரி மேஜர் ரோல். அன்னைக்கு வந்து ரோட்டரியோட கவர்னராக இருந்தார் பாஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் டாக்டர் சிஎஸ் ராமச்சந்திரன். அவர் ஸ்டாண்டிலையும் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக இருந்தாங்க. அவர் கவர்னராக இருந்தார். அப்புறம் ரொட்டேரியன் விஜயன், இவங்க தான் கார்பரேஷன் அஃபிஷியல்ஸுக்கு உட்கார்ந்து டிராஃப்ட் பண்ணி எப்படி ஒவ்வொரு ஜோனையும் வந்து ரொட்டேரியன்ஸ்க்கு அலாட் பண்ணி எப்படி ரோட்டரி கிளப்ஸ் வந்து போய் உட்கார்ந்து அந்த வீடு வீடாக நாங்கள்லாம் இப்போ வந்து 94லேருந்து 2003 வரைக்கும் நார்த் மெட்ராஸ் ரீஜனில் வந்து போயிருக்கோம். தட்ஸ் ஹவு ஐ காட் இன்வால்வ் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம். சி, திஸ் இஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. அதாவது we all should understand the power of Rotary. As Dr. Vijayalakshmi said, the one disease that was eradicated from the face of the earth வந்து முன்னால் வந்து பெரியம்மைன்னு சொல்கிற ஸ்மால் பாக்ஸ். பெரியம்மை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து 1980 வந்து WHO டிக்ளேர்ட் அது வைரஸே இல்லை எக்ஸப்ட் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் அட் அட்லாண்டால தான் இன்னைக்கு போய் பார்க்கலாம், அங்கே தான் வச்சுருக்காங்க, வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. Okay, now coming back to the story of Rotary, of course, both Dr. Bala and Vijayalakshmi said in their talk, but நானும் அதை சில இடங்களில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு பிகாஸ் அது ஒரு கோர்வையாக சொல்கிறதுக்காக தான். சரி, முதல்ல 1955 தான் டாக்டர் ஜோனாஸ் சாக் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த போலியோ வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சார். அது வந்து இன்ஜெக்டபிள் வந்து வேக்சினேஷன் தட் வாஸ் யூஸ்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் அப்போ தான் இருந்தது. 1961 வந்து ஓரல் போலியோ வேக்சின் வந்து டாக்டர் ஆல்பர்ட் சாபின் கண்டுபிடிச்சார். அதுதான் வந்து இந்த ஹோல் போலியோ பிளஸ் ப்ரோக்ராம்லேயே வந்து ஒரு ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து 2 ட்ராப்ஸ் போதும் ஒரு குழந்தைக்கு போலியோ வராமல் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இட் வாஸ் நாட் அ குளோபல் ப்ரோக்ராம். இட் வாஸ் யூஸ்ட் இன் தோஸ் கண்ட்ரிஸ். அவ்வளோதான், அந்த அளவு தான் இருந்தது. இது எங்கே ரோட்டரியோட ப்ரோக்ராமாக மாறுச்சுன்னா, முதல்ல வந்து ஒரு ரோட்டரி கிளப் வந்து டுவார்டே கலிஃபோர்னியாவில் அவங்க வந்து முதல்ல அவங்க ஒரு கம்யூனிட்டியில் வந்து நம்ம ஏன் ஒய் நாட் வி மேக் அவர் பிளேஸ் வந்து போலியோ ஃப்ரீன்னு சொல்லி தே யூஸ் திஸ் வேக்சின் அண்ட் அதை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமாக பண்ணாங்க. தட் இஸ் அஃபிஷியல் ப்ரோக்ராம் ரெகக்னைஸ்டு பை ரோட்டரி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்க. நவ் கமிங் டு த வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஆஃப் இட், 1980 வந்து 75 இயர்ஸ் ஆஃப் ரோட்டரியோட 75th இயர் 1905 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 1979 ரோட்டரி உலகம் முழுக்க வந்து ஏதாவது நம்ம இந்த இதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து we have to do அப்படின்னு சொல்லி they invited clubs and districts from all over the world to give a project which will be adopted by Rotary and supported அப்படின்னு சொன்னாங்க. நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து the project is popularly known as 3H program. சரிங்களா? இந்த 3H ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து பிலிப்பைன்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து போலியோ எராடிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா பிலிப்பைன்ஸ் வந்து ஒரு ஐலண்ட் மாதிரி தான். இட் cannot be done in one particular பெங்களூர், சென்னை அப்படி பண்ண முடியாது பிகாஸ் மொபிலிட்டி ஆஃப் பீப்புள் இருக்கும். ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்டாக பார்டர் சீலான இடத்துல தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரோட்டரி வாஸ் ஸோ எந்தூசியாஸ்டிக், தே அக்செப்டட் இட். சி, இதில் ரோட்டரியோட ரோல் வந்து ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. இப்போ டாக்டர் விஜயலட்சுமி கூட சொன்னாங்க, இன்னைக்கு காசாலேயோ இல்லை உக்ரைன்லேயோ ஃபைட் நடக்குது, இங்கே எல்லாமே ரோட்டரி வந்து பிளேயிங் எ வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல். ஆப்கானிஸ்தானாக இருந்தாலும் ரோட்டரி பிளேட் அ ரோல். ரொம்ப சிம்பிள். ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஒரு டைமில் வந்து பயங்கரமான வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கும் எல்டிடிக்கும். The LTT president agreed to meet the Rotary leader from the island
and the war was stopped for 2 days, ceasefire. எதுக்காக தெரியுமா? நார்த் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸில் இம்யூனைசேஷன் போடுறதுக்கு. அதனால ஸ்ரீலங்கா பிகம் போலியோ ஃப்ரீ மச் earlier than இந்தியா. ஸோ ரோட்டரி இந்த பிலிப்பைன்ஸில் ஆரம்பிக்கும் போதே நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது. பிகாஸ் பிலிப்பைன்ஸோட இப்போ பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த ஃபெர்டினண்ட் மார்க்கோஸ், நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். மார்க்கோஸ் தெரியலனா கூட ஒரு ஒய்ஃபை மறக்க மாட்டோம். மெலிண்டா மார்க்கோஸ் வந்து முதல்ல வந்து நூற்றுக்கணக்கான செருப்புகளும் ஆயிரக்கணக்கான பேக்லாம் வச்சிருந்ததெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். அந்த மார்க்கோஸ் வந்து இட் அலோவ் திஸ் போலியோ ப்ரோக்ராம் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் இஸ் கண்ட்ரி. சிம்பிள் ரீசன், அப்போ வந்து அமெரிக்காலேருந்து எது வந்தாலும் அவர் விரும்பவே தயாராக இல்லை. இப்போ தி ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட்லாம் போய் பார்க்குறாங்க அவரை. அப்போ அவர் வந்து இந்த மேகசின்ஸ்லாம் எடுத்து போகிறார். லுக் அட் த வே மை ஒய்ஃப் அண்ட் ஐ வர் ரிவிலியேட்டட் பை யுவர் ப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட் சொல்கிறாரு, அமெரிக்கா இஸ் என்ஜாயிங் தி ஃப்ரீ ப்ரெஸ், ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். ஈவன் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா கேனாட் பி ஸ்பேர்ட் பை தட் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து கிட்டத்தட்ட 60 lakhs children, 6 million children வந்து வேக்சினேஷன் ரோட்டரி வந்து போடுறாங்க. இதில் வந்து 5 yearsல வந்து த பிலிப்பைன்ஸ் பிகம் போலியோ ஃப்ரீ. 1984 வரும்போது ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் இயர். ஏன்னா ரோட்டரி கம்ப்ளீட்டட் வந்து அதாவது 85 வரும்போது 20 years. ஸோ ரோட்டரி டிசைடட் வி ஷுட் டேக் அப் சிமிலர் டு திஸ், இதே மாதிரி ப்ரோக்ராமை வாட் வி ஹவ் அக்காம்ப்ளிஷ்ட் அட் பிலிப்பைன்ஸ் வி ஷுட் மேக் இட் குளோபலி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு why not we eradicate polio from the face of the earth. Will take 20 years. 1985 to 2005 when we celebrate our Rotary International வந்து சென்டினல் இயர் வந்து சிகாகோவில் நடக்கும்போது நம்ம வந்து we should donate polio free world அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்போ இதுக்கு வந்து ரோட்டரி வந்து approached UNICEF and WHO saying that we want to take up this program. Both of them were skeptical what this organization can do with a bunch of people whining and dining. இவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் குடிக்கிறது தவிர ஒன்றுமே தெரியாது. கேன் தே டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தே சேட் யூ ஹாவ் டு கலெக்ட் $120 million. எப்போ 1985 $120 million. This was a huge sum at that point of time. But you know what end of the day Rotary did? Rotary collected $247 million கலெக்ட் பண்ணாங்க. இட் வாஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை எவ்ரி ரொட்டேரியன். இப்போ கூட நம்ம ரோட்டரி கிளப்ல வந்து எல்லா சென்னை லெஜெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இந்த வருஷம் ஃபவுண்டேஷன் சேர் குமார் ராஜேந்திரன், we have achieved a remarkable feat that our club is 100% Polaris fellow, 100% PHF title illa. The way we contributed to the polio program, that's how this Rotary got into this program. The program was very successful. By 1994 the entire Western Hemisphere became polio free. But the real challenge came only from third world countries like India. ஏன்னா டாக்டர் விஜயலட்சுமி சொன்ன மாதிரி இது நாட் ஜஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் போடுற இது ஓரல் போலியோ கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, இந்த மொத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருமே இம்பார்ட்டண்ட்டு. நிறைய இடத்துல டாய்லெட்ஸ் கிடையாது, பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் கிடையாது, வெளியில் போவா. ஸோ அது வந்து முக்கியமாக வந்து நம்மளுடைய மலத்தில் இருந்தால் அது வந்து பரவக்கூடியது. இதெல்லாம் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணாமல் சும்மா 2 சொட்டு போடுறதுல பயன் இல்லை அப்படின்போது இந்தியா ஒர்க் ஹார்ட். நான் சொன்னது போல் 1995 இந்தியா முழுக்க அந்த இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சது. ரோட்டரி வந்து பிளேட் அ வெரி வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல். இப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, there were minority groups in India were resisting that fear of இது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸுக்கு வந்து வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லும்போது I remember the Rotarians from Vaniambadi, Ranipet, all of them went up, to Uttar Pradesh, Bihar, and they told their brothers there. They told their brothers that வந்து நாங்க எல்லாம் இங்க போட்டிருக்கோம், ஃப்ரீ ஆக்கிருக்கிறோம், அதனால this is very very important சொன்னாங்க. So Rotary, as Dr. Bala said, it's not only collected funds, it has played a very big role. Where the ends cannot meet. For example, China, we had some problem, but Rotary only got sorted it out. To set up their own. China said they wanted to have their own vaccination. Rotary helped them. Cuba was brought into the table. இத்தனையும் வந்து ரோட்டரியால் வந்து பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னைக்கு 2000 இருந்தே தமிழ்நாட்டில் வந்து 0 cases. The year I can take pride because the year that was year I was the president of my Rotary Club. 2010 January came a very remarkable time that India
had a last case, January 2011. அது again sheer coincidence, that time I was the governor of this wonderful district. But the WHO takes 3 years, that 3 full years வந்து உங்ககிட்ட polio case இல்லைன்னா தான் WHO will recognize you as polio-free status. By March 2014, we got the status. But அப்படி இருந்தா கூட there were few countries in Africa and Afghanistan, Pakistan, we had all these problems. But Rotaryக்கு வந்து ஒரு டைம்ல வந்து Rotarians, some of them got frustrated, but Rotary continued to work. Rotary at the highest level வந்து they determined, if we can't finish it, who else can do it அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப with a determined effect வந்து we made that case. So இன்னைக்கு இருக்கிற பொசிஷன் வந்து globally வந்து we have some 6 cases in Afghanistan and 2 cases in Pakistan. But of course we have some more cases. This is all வந்து பார்த்தீங்கன்னா vaccine driven polio, which is quite weakened one, which is we found in Nigeria and South Sudan. So what is important is Rotary partnered with UNICEF, Rotary partnered with the WHO, Rotary partnered with the US Center for Disease Control, Rotary partnered with Gavi. More importantly, Melinda and Bill Gates Foundation வந்து ரோட்டரி உடைய ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வந்தார். அவர் ரோட்டரி இன்டர்நேஷ்னலோட ரோட்டரி உடைய கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்தார். இன்டர்நேஷ்னல் ரோட்டரி கன்வென்ஷனுக்கு வரும்போது, ரோட்டரி கன்வென்ஷனுக்கு வரும்போது அங்கே தான் முதல்ல சொன்னார். It was because of the Rotaryயோட அந்த ஒர்க்கை பார்க்கும்போது பில் கேட்ஸ் சொன்னார், why nobody has invited me to join Rotary கேட்டார். It's a very famous word. Then he said, every $1 you contribute, I contribute $1. He has contributed billions of dollars. Indiaல அதே மாதிரி ராஜஸ்ரீ பிர்லா, she has donated crores of rupees for this program. You know how much Rotary has directly contributed? Because some years back, one very senior government department official, when we were talking, he said, Rotary என்ன சார் பண்ணாங்க, இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், நீங்கள் வந்து சும்மா கூட வந்து கேப் போட்டுக்கிட்டு இதை போட்டுக்கிட்டு யூ கேனாட் கிளைம் அப்படின்னாரு. அப்போ நான் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு வந்து ஒரு கட்டுரை கூட எழுதினேன். பிறகு அவருக்கே நான் ஒரு பெரிய லெக்சர் கொடுத்தேன், உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஹிஸ்ட்ரியை தான் அவர்கிட்ட சொன்னேன். டு யூ நோ ஹவு வி ஹவ் டன் திஸ்? முதல்ல ஒரு குளோபலாக ஒரு ப்ரோக்ராமை எடுத்து போகணும்னு சொன்னது வந்து எந்த கவர்மெண்ட்டும் வந்து உலகத்தில் எடுக்கல சார், ரோட்டரி ஆர்கனைசேஷன் தான் எடுத்தது. அது முதல்ல நினச்சிக்க ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் 26,000 கோடி 26,000 crores வந்து we have contributed directly. Apart from that, through our own contacts and advocacy, we have brought in so much of money into this program. The year, I said the 94 when I joined, அந்த டைம்ல வந்து இந்த program வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து இன்வால்வ் ஆனோம். The year when I became the governor of the district, we thought we should raise substantial funds and give it to Rotary Foundation for Polio Plus program. எஸ்பிவி காலம் சென்ற மிகப்பெரிய பாடகர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களை வச்சு நாங்கள் சென்னையில் வந்து மயக்கும் மாலைன்னு ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி நடத்தி 50 லட்ச ரூபா நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி 2010 செப்டம்பரில் வந்து கொண்டு போய் கொடுத்தோம். தட் வாஸ் my small humble contribution at the time, as not mine actually, because crores of Rotarians have played this. So as Dr. Vijayalakshmi said, the war is not over. Till the last child in this world வரைக்கும் சரியாகாத வரைக்கும், அதுவும் ஒரு சைல்டு பாகிஸ்தானில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ பொட்டன்ஷியல் டேஞ்சர். இப்போ வந்து ஒரு பாகிஸ்தான் வச்சிருக்கிற நியூக்ளியர் வெப்பனை விட வெரி டேஞ்சரஸ் அது. ஸோ வி ஹாவ் டு என்ஷூர் that the polio is eradicated from the face of the earth. அதில் வந்து ரோட்டரியோட ரோல் வந்து ஃபினாமினல். ஃப்ரம் த டே ஆரம்பித்ததுலேருந்து வந்து பிலிப்பைன்ஸுக்கு பண்ணதாக இருந்தாலும் 85ல் கன்செப்ஷுவலைஸ் ஆனாலும் எத்தனையோ கண்ட்ரிஸ் எத்தனையோ ஊரில் வந்து பிரச்சனைகள் வந்தபோது இது வந்து ரோட்டரி ஒன்லி பிளேட் அ ரோல் அண்ட் brought them to the table and sorted out it. இன்றைக்கும் வந்து Rotary's role is very, very significant, partnering with various government departments. I'm so very happy that we all though there is no polio case in India for the last 10 years since we declared, but actually 14 years we don't have a case in India. And in Tamil Nadu for 24 years almost we don't have a single case. அதுக்கு முன்னால நம்மளை சுற்றி இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் வந்து போலியோவில் அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க, ஒரு கசினோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இருப்பாங்க.
அந்த மாதிரிலாம் இன்னைக்கு ஒத்துருமே இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் we all are indebted to Rotary. with the ரோட்டரிக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் we not become a member of a Rotary, at least contribute something so that this will go to eradication of polio in the world. Thank you very much for this great opportunity, Dr. Bala and my friends in Rotary. Very, very interesting, experience that you have firsthand done with Rotary, and congratulations to you for all your efforts. And you definitely have been part of that journey in eradicating this deadly disease. I have a couple of my relatives who are, who had polio, and I see them every day, and how they suffer. And so it's really a deadly disease. It's a very disabling, and it stays for life. There is nothing that you can do about it. So thank you. Any questions from the audience? We do have a few questions in the chat box, which is for Dr. Vijayalakshmi. The question is from Dr. Durga, Head Department of Biochemistry in Dr. M.J. Janaki College. She's posted two questions. One is the polio vaccine inactivated or live? And then the second question from her is, how do the mechanisms of humoral and cell-mediated immunity differ in response to polio vaccine? So the vaccine, the oral polio vaccine, is a live attenuated vaccine. It can replicate in the body. The injectable vaccine is an inactivated vaccine. It cannot replicate. So that's the difference between that. So live vaccine can replicate. It replaces a wild virus in the community, or talking about water bodies, and that's how it replaces the wild virus. Injectable, it stays in your body. It cannot have anything without, as the number increases and the immunization numbers are huge, then herd immunity comes in. With the live vaccine, the herd immunity comes much earlier. Next, with regards to humoral and cell-mediated immunity, it's a viral infection. So with regards to the gut, basically there is 2-3 mechanisms which are cited. People are not really sure how it works. One is immunity at the gut mucosal level, and then inside the intracellular level. So when a live virus goes in, it's an attenuated live virus. The immunity is, the kind of immunity which comes up is similar to the viral infection as such. Only thing is there is no neurotropism. Next comes the inactivated or the killed vaccine. When the killed vaccine also goes in, similar kind of cellular immunity comes up. So that's the reason these vaccines are effective. Only thing is these vaccines become effective only when the numbers reach a certain stage. Otherwise, there will always be a constant pressure from the wild virus. Does it answer the question, or should I be? It's a mixed audience, so I really don't want to go to specifications. Any other questions in the chat box? I guess that would have answered the question, Doctor. And we have one more question. Yes, there is one question from Dr. Nitya Kalyani. She's the head of the Department of Microbiology. And what are the primary challenges contributing to delays in detecting circulating vaccine-derived poliovirus 2, CVD, PV2, and how can they be addressed? See, basically, vaccine-derived viruses. Basically, you have two types of surveillance. One is, I'm talking about environmental surveillance. One is you kind of get it from the water bodies, and from stool samples, it happens randomly across. When things happen randomly, remote areas invariably will get missed out. So that's actually one problem which they found out across the world. When the Nigerian outbreak happened and then it started spreading to Africa, it was actually clearly mapped. Most of us understood about these things only at that. That happened in 2000s, early 2000s. So what was happening is, in remote areas, the vaccines are not given and the children are marked. And the surveillance from the water bodies and stool gets missed out. So obviously, only when a child goes in for placid paralysis or multiple children goes in, it comes out. And think about it, in a country like India, this can very well happen. So to prevent this only, we had checks and audits and cross audits. And if somebody does something, like for example, somebody just doesn't give the vaccine and kind of marks the child, the punishment is big. So that's the reason we have been able to, they're taken off immediately from work. It was taken quite seriously. First, if there is a child who did not get back, the door is marked.
Next day, somebody goes in. If there is a doubt, the doctor has to go on personally to check it out. With so many checks and audits, we're able to do it. Now, with regards to the vaccine-induced virus, 2-3 problems comes up. One, the best way to, it's picking up from the community. Like, for example, water bodies. That's the best way to pick it up. Next comes, what kind of effect it has on. Flaccid paralysis rates are less. Second, it can also present with an aseptic meningitis. So most of the time, aseptic meningitis, when it comes in, or a transient paralysis, it doesn't get evaluated in a big way. So when more than 1 or 2 children comes in, then even if you're not sure, it comes out, because obviously the numbers are monitored. That's the reason vaccine virus induced paralysis injury do not get picked up even before a child gets affected. It is practically difficult. Thank you. Thank you, Doctor. Oli, We don't have any more questions in the chat box. so I have a question for Oli Vannan. Hi. So Oli, where does Rotary stand now? Now, you know, the whatever the Rotary was doing in the last 2-3 decades. So now we are not going, you know, to immunize. I don't see that being active. So what is Rotary doing as of now in our country? See, still we continue to give. Yes, you are right, because அந்த பழைய டிரைவ் இல்லை. ஏன்னா தமிழ்நாடு இஸ் காட் அ தேங்க்ஸ் டு டாக்டர்ஸ் லைக் யூ இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் மெடிக்கல் சிஸ்டம். அந்த இம்யூனைசேஷன் டிரைவில் இந்தியாவில் வந்து மோர் தென் 90% வந்து அடிக்கடி சொல்கிறாங்க. அது காரணம் பிகாஸ் வி ஆர் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட். இன்னும் கேட்டால் 94 முதல்ல தமிழ்நாட்டில் தான் ஆரம்பித்தாங்க. அதனால இப்போ வந்து எந்த குழந்தை பிறந்தாலும், அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் குழந்தைகள் வந்து முறையான இடத்துல, அதாவது முறையான இடத்துல இன்னும் நான் சில பகுதிகள் எல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாமல் சில இடங்களில் வந்து குழந்தையை பெற்றுக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்பத்திரியில் தான் குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே குழந்தைகளுக்கு வந்து என்ன தடுப்பூசி போடணும்னு வரும்போது அந்த லிஸ்ட்டில் வந்துடுது. இப்போ நம்ம கையில் கிரிப்பில் வந்துச்சு. நம்ம சொல்லும்போது அன்னைக்கு வந்து டாக்டர் சொன்னது போல் உலகம் முழுக்க எவ்ரி இயர் 3,50,000 கேசஸ் வரும். அதில் 50,000 பேர் வந்து செத்து போயிடுவாங்க. 85 சிச்சுவேஷன் வந்து இருந்தது. இந்தியாவிலேயே நிறைய கேசஸ் இருந்தது. அதனால் இன்றைக்கி ரொட்டேரியன்ஸ் வந்து அந்த இப்போனே இல்லை, நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2007, 8, 9 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த போலியோ டேக்கு தான் இப்போ நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா மெரினாவில் வந்து பெரிய ஒரு சாண்ட் காவிங் ஒன்று பண்ணோம். ரீசன் வந்து இப்போ நீங்கள் போய் யாரையும் போய் வீடு வீடாக போய் நார்த் மெட்ராஸ்லலாம் போய் சொல்ல வேண்டிய, சவுத் மெட்ராஸில் போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு கம்ப்ளசன்ஸ். பட் தேங்க்ஸ் தட் யூ ரிமெம்பர் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டே. அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேசி நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னு நிறைய பேருக்கு தெரியல. ரோட்டரியில் இருக்கிறவங்களுக்கே இன்னும் தெரியாது ரோட்டரி என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு. பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் மாசுவை கூப்பிட்டு பேச சொன்னீங்கன்னா நான் பேசுனதை விட ரொம்ப அழகாக பேசுவார். அவருக்கு ஏன்னா ஈ நோஸ் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட்டரி ஹவ் இன்வால்வ். ஈவன் வந்து கலைஞர் தான் அவர் போலியோ இம்யூனைசேஷன் டே அன்னைக்கு நாங்கள்லாம் அவர் வீட்டில் போய் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஜெயலலிதா மேடம் இருந்த போதும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இருந்தது. தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கவர்மெண்ட் நோஸ் வெரி வெல் தட் ரோட்டரி பிளேட் அ வெரி ப்ரோஆக்டிவ் ரோல் அப்படிங்கிறது. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம்னா இட்ஸ் மோர் லைக் வந்து கலெக்டிங் ஃபண்ட்ஸ். ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம ஆஃப்டர் ஆல் வந்து 2014 தான் நம்ம வந்து போலியோ ஃப்ரீ ஆகி 10 இயர்ஸ் ஆச்சு. 94 வந்து த வெஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர் பிகம் போலியோ ஃப்ரீ. ஈவன் டுடே தே ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த போலியோ ஃபண்ட், ரோட்டரி போலியோ ஃபண்ட் ஃபார் சில்ட்ரன் நாட் அட் ஆல் பிலாங் டு தேர் ஹெமிஸ்பியர் ஆர் தேர் கண்ட்ரி. அதனால் இப்போ நம்ம செய்ய வந்தது வந்து இந்த நேரத்தை தான் வந்து நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளர ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம தான் பணம் கொடுக்குறோம். இன்னைக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து மெஷினரியை யூஸ் பண்ணால் கூட வேக்சினேஷனுக்கெல்லாம் வந்து மேஜராக வந்து ரோட்டரி இஸ் ஸ்டில் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு தோ. இங்கே இல்லை, இப்போ நவ் டு இப்போ ஆப்கானிஸ்தானாக இருக்கலாம், பாகிஸ்தானாக இருக்கலாம், இல்லை ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸாக இருக்கலாம். ஸோ we have to now to do few more things. One வந்து continue to give to the Rotary Foundation. அதுலேயும் போலியோ ஃபண்டு கொடுக்கணும், நாட் ஆனுவல் ஃபண்ட் இல்லை. குமார் இஸ் லிசனிங், ப்ளீஸ் டேக் இட். we have to contribute to the polio fund. ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து நம்ம கிளப்பில் வந்து எப்படி சார்ட்டர் நைட்டு, இது இப்போ இன்சுலேஷன் டே,
அப்புறம் கவர்னர்ஸ் விசிட் மாதிரி எல்லா கிளப்புமே வந்து 4வது எல்லா கிளப்புக்குமே 3 நாள் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. 4வது நாளாவே நான் என்ன சொல்றேன், போலியோ விக்டரி செலிப்ரேஷன் டேன்னு வச்சுட்டு அன்னைக்கு இப்போ நீங்க இப்போ சொன்னது போல எல்லாருமே வந்து அன்னைக்கு போலியோ பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் அந்த அவேர்னஸ் வரும். தென் we will take conceptualized by few Rotarians. It's after all the Rotarians வந்து who brought the world together. இன்னைக்கு வேற எங்க கொண்டு வர முடியும் சொல்லுங்களேன்? where you can bring to the table. எல்லாருமே வெவ்வேறு டைரக்ஷன்ல இருக்காங்க. எல்டிடி ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மியை வந்து டேபிளுக்கு கொண்டு வந்து சீஸ்ஃபயர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ரோட்டரியால மட்டும்தான் முடியும். ஸோ வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பவர் ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம இதெல்லாம் வந்து சொல்லதான் நமக்குள்ள வந்து ஒரு ப்ரைட் வரும். வில் பி வெரி ஹாப்பி தட் வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் அ கிரேட் ஆர்கனைசேஷன். ரிமெம்பர், தி வேர்ல்ட் இஸ் வெயிட்டிங். Once we achieve 0 cases and the world is polio free, in all likelihood, Nobel Prize will be awarded to Rotary. Okay? Sir, any plans about injectable polio vaccine with links with Rotary? Doctor, question to Dr. Olivannan. Hello, am I audible? அது வந்து இப்போ அந்த இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம்ல இப்போ அங்க ஓகே இல்ல क्वेश्चन எனக்கா டாக்டர் விஜயலட்சுமிக்கா? இல்ல உங்களுக்கு தான். நான் டாக்டர்ன்றதுனால question was to Dr. Oli. போஸ்ட் டாக்டர் இல்ல என்ன கேட்டா வந்து அல்டிமேட்லி we will move towards that injectable. ஏன்னா even in Tamil Nadu we saw cases in few places I don't want to mention some years back. இந்த இதுல வந்து வேக்சின் ட்ரிவன் போலியோ வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்திருக்குது, இங்கேயும் வந்தது. அதெல்லாம் பட் எல்லாமே லோக்கலைஸ்டு க்யூர் ஆயிடுச்சு, அவ்வளோதான். அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, போலியோ வேக்சின் போட்ட கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து ஒரு குழந்தை செத்து போச்சு. போலியோ வேக்சினுக்கும் அந்த குழந்தை செத்து போனதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. ஆனால் அது இட்ஸ் ஸோ கோஇன்சிடென்ஸ். இப்போ நான் வந்து ஃப்ளைட்டில் வரும்போது வந்து ஒன் சைல்டு வந்து சடன்லி பிகம் சிக் அண்ட் டைட். யூ cannot blame the airlines for that, right? அது மாதிரி போலியோ வேக்சினேஷனுக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் இறப்பில், ஆனால் அங்கே பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. பட் அகெயின் ரோட்டரி வந்து within a week organized a huge procession in that small town and say that we are all with you அப்படின்னு சொன்னாங்க. டாக்டர் சொன்னது போல் இட்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து will have to take a call because ultimately வந்து இன்ஜெக்டபிள் போலியோ வேக்சினேஷன் வந்து will be safer அப்படிங்கிறது தான். பட் ஏன் ஓரல் போலியோ வேக்சினேஷன் இட் இஸ் ஈஸி. நிறைய இடங்கள்ல வந்து கொண்டு கேரி பண்றதுக்கு, அந்த கோல்ட் செயின்ல கொண்டு போறதுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ரொம்ப you should understand how in the hill regions and all it literally Rotarians carried it in their hand, the cold chain. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மெடிக்கல் சப்போர்ட்டோ டாக்டர்ஸ் இல்லாத போது we are there அப்படின்னு சொல்லி ரிமோட் வில்லேஜஸ், ரிமோட் ஹில் பிளேசஸ்க்குலாம் வந்து கொண்டு போய் போட்டாங்க. ஸோ இட் ப்ராபபிளி வந்து we will move towards it. ரோட்டரியோட ஜாப் will end on the moment வந்து world is, ஏன்னா ரோட்டரி also has spent its enormous resources in eradication of this program. We should have done it 20 years back, the original target, but 20 years passed since we have been doing this program. We are waiting for the day when the world has become polio free. I'm sure நம்ம இத பண்ணிடுவோம். So thank you all, and I'd like to thank Ragita for organizing this meeting and arranging everything else. Ragita, you can throw the word of thanks. Thank you very much to everybody who have spoken today, like Dr. Balamurli, who is president of Rotary Club of Chennai Legends, Dr. Uli, who has always been a great motivator for everybody in the club, as well as he's a very great influencer, I would say. Dr. Vijay Lakshmi, who wholeheartedly agreed to speak and gave us a lot of information about polio. Thank you so much to all our speakers. Thank you to Dr. Kumar Rajendran, who was a very strong pillar behind organizing this program. Thank you to everybody at Dr. M.J. Janaki College, teachers and students who have joined with us, and all the other Rotarians as well who have joined. And thank you everybody. Together we can work towards a polio-free world. Tomorrow is World Polio Day,
and let us take a note that we would work towards, reaching a polio-free world, 100% polio-free world. Rotary and everybody who is here, thank you so much. Have a great evening. Thank you.